世界杯跤球赛6月11日要伫美国、加拿大甲墨西哥进行，不过因为中东的情势，致使油价大起，伫相关的票价恐惊嘛会綴咧夯悬。2026世界杯跤球赛头一摆由美国、加拿大、墨西哥3国联合主办，虽然比赛爱到6月中才开始，不过受到中东战事可能拖长影响，真侪问题已经开始出现。专家估计旅游成本会增加3成到4成。 We always know that with the World Cup, for instance, that there's going to be increases in particularly domestic travel costs because airlines will bump their seats up between 30 and 70%. 对欧洲甲英国的世界杯球队甲球迷来讲，直航问题可能无大，上受冲击应该是对亚洲甲非洲出发，爱驶过中东到美洲看比赛球队甲球迷，成本毋但增加，路程也又长。更加面讲面对突发的地缘情势之下，可能面临国际机场向关起来，旅客大塌起的这个困境。 So international travel, we expect travel to go up 30% because of the shortage and the fuel costs. But then when you look at the actual World Cup tickets, we'd expect another 30% on top of that. 公视新闻网路版权。